Bəli, COP29-un 12-ci günüdür, müzakirələr davam edir və mənim həmsöhbətim Böyük Britaniyalı tanınmış jurnalist, siyasi ekspert Neil Vatson'dur. Neil, hello and welcome to Azerbaijan. Well, thank you for inviting me to speak to you on Real TV today. Məni Real TV-yə müsahibə vermək üçün dəvət etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Neil, exactly COP29 is a great experience in global case. I mean, more than leaders of 80 countries gathered in Azerbaijan and discussed in high level or second level discussed struggle against climate change, also financial support for mitigation and adaptation. And it's interesting, your opinion, your comments as expert. How would you comment the COP29 for global action? Well, I think COP29 has been incredibly important, not just for Azerbaijan, not just for the region of South Caucasus, but for the world. 72,000 people actually came to Azerbaijan to discuss climate-related matters this year, and that's absolutely extraordinary they're doing this. And I think the programme was very holistic. It was a way of actually looking at levelling up between the global north and the global south in a way that nobody's ever thought about before. It's looked at every facet of global warming, which is quite extraordinary. We've looked at the plight of small island nation states, we've looked at the role of the biggest polluters, we've looked at the gender equality, we've looked at every element of the global debate at the moment. Who's producing what emissions, what can be done to counteract those, what can be done in terms of offsetting carbon footprints as well. It's been absolutely extraordinary, the range of subjects that have been discussed in the global context, all with the one objective of trying to make sure that the Paris Agreement goal of 1.5 degrees above pre-industrial levels is actually maintained. So I think it's been a tremendous success on every level, bringing people together to discuss these really, really important factors, but also great for Azerbaijan as well. The world has been looking at Azerbaijan in a completely new way. Some people won't know what Azerbaijan is before, what it represents, its degree of tolerance, its degree of interethnic dialogue that goes on as well. And all of that has been represented here at COP in 2024 as Azerbaijan is also looking towards a new world, a world that's away from war, a world that is actually where Azerbaijan is representing peace for the South Caucasus and is a model of tolerance for the world. So I think COP29 has encompassed Azerbaijan and Azerbaijan has encompassed COP29. I will translate with your permission. Yəni bildirir ki, COP29 Azərbaycan üçün əslində tolerantlıq və sülh daşıyıcısı olaraq olduqca vacibdir. Nəzərə alaq ki, Cənubi Qafqazda Azərbaycan sülhün və tolerantlığın bir daşıyıcısı və bu baxımdan bugün Azərbaycan artıq yeni dünya baxışı formalaşdırır. Ümumiyyətlə qeyd etməliyik ki, nəzərə alaq 72 mindən artıq qonaq burada qeydiyyatdan keçib. Yəni söhbət xarici əcnəbi qonaqlardan gedir. Onlar Azərbaycanda iştirak edirlər, müzakirələr aparırlar. Onlar iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə olan mübarizə müzakirə edir. Paris sazişinin müddalarını müzakirə edirlər. 1.5 qlobal istiləşmənin saxlanılması və mümkün müdafiə tədbirlərindən danışırlar. Bu baxımdan hesab edirik ki, Azərbaycan əslində bununla da dünyaya yeni bir baxış nümayiş etdirir və bu Azərbaycan üçün olduqca vacibdir. Çünki mənim elə sualım ondan ibarət idi ki, ümumiyyətlə biz COP29-u arxada qoyuruq və COP29-u siz necə qiymətləndirirsiniz qlobal müstəvidə? Həm də o bir fakta qeyd etdik ki, biz bu COP29-a qədər qlobal şimal və qlobal cənub anlayışlarını bir araya gətirmirik. Azərbaycan bugün məhz bu yanaşma ilə COP29-u ev sahibliyi etdi. Neil, let's talk about the climate change, also financial support. I mean, loss and damage fund for the countries, developing countries, which suffered by climate change. Do you have any about these comments or remarks and what we can do? Because now they are discussing about the finance institute. So they have the clarified goals for
supporting. But in general, how would you comment the financial support against the struggle with climate change? Well, I think that's the most important element of the debate here. It's realised that something concrete has to be done. This is not the time for greenwashing. This is not the time for idle talking. What we need to do is we need to get down and actually work out what it's going to cost to execute all COP decisions. Yes. All the COP decisions have been focused on trying to make sure that their finances are available, predominantly from the developed world, which after all represents 80% of all the emissions in the world, to actually help the parts of the world in the global south have been bearing the brunt of pollution, bearing the brunt of global warming, and will be affected in the future, to make sure that they can put everything in place to counteract natural disasters when they happen, which are caused by global warming. And actually that's what the Loss and Damage Fund is all about. It's trying to help the global south recover from the effects of global warming, and also as they industrialise more, to make sure that they do it in such a way that's also environmentally friendly. And then of course it's also looking at bringing in new technologies into the global north to make artificial intelligence. Yeah, artificial intelligence. Even the space mapping of natural disasters, all these different things coming together in a holistic way. And this has been a very holistic debate. It's looked into every sector of human existence to find out where the problems are occurring, what can be done to counteract them, and how we can look forward to a brighter future for us all. As I say, it's been about levelling up between the global north, the global south, between the rich and the poor, between the advantage and disadvantage, and that's quite extraordinary. Bəli, əslində əlbəttə ki, maliyyə mənim sualım iqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizədə məhz maliyyə yardımının ayrılması qarşıya qoyulan məqsədlər idi. Mən dedim ki, əslində biz müzakirələr davam edir və hansı nəticələrin əldə olunmasını gözləyirsiniz. O isə bildirir ki, bu əslində nəticələr müxtəlif ola bilər. Çünki biz danışırıq qlobal aktorlardan burada, hansılar ki, onlar mühüm əhəmiyyətli rola malikdirlər və biz nəzərə almalıyıq ki, məhz qlobal istiləşmə, həmin bu maliyyələşmə bilavasitə sənayedən əziyyət çəkən ölkələrin, yəni ölkələrdə qeyd edilən tədbirlərin artmasına gətirib çıxara bilər. Bu birinci. İkincisi isə məhz qeyd olunan 1.5 hərarətin qorunub saxlanmasına bax qeyd etdiyimiz bu məsələ, yəni maliyyələşmə böyük köməklik göstərə bilər. Yəni burada həm mümkün, həm də mümkün olmayan həllər var. Amma ümumilikdə isə məhz qarşıya qoyulan məqsəd son dərəcə vacibdir. Çünki maliyyələşmə bütün hallarda əhəmiyyətlidir və biz hesab edirik ki, məhz bu maliyyələşmə bütövlükdə yeni dünya baxışına təsir göstərəcək. Neil, thank you for your remarks. Thank you for your short comments about the importance of COP29. Deymez. Thank you so much. Thank you so much. Bəli, Neil Vatson, Böyük Britaniyalı tanınmış siyasi ekspert, jurnalist bizim suallarımızı qısa olaraq cavablandırdı.